Okay, welcome. Thank you so much for joining us for this special event. What a perfect day to spend a rainy Friday afternoon learning about Korean culture while eating this delicious Korean food. As a sequel to the talk on Wednesday, Professor Dr. Yoon Myung Chul, a professor emeritus of history at Dongguk University and currently a professor of archaeology at the Samarkand State University of Uzbekistan, will continue to shed light on Korean history, culture, art, and religion in the greater East Asian and Eurasian context. Again, in the interest of time and for the benefit of the video recording of today's talk, I'll ask you to write your questions on the note being distributed. Do you guys have notes somewhere? It will be distributed, and I will collect them and then I will read them after the talk. The format of today's talk will be the same. Professor Yoon will be giving a talk for 30 minutes, which will be translated by my colleague, Professor Jun An, a scholar of Korean studies from the University of Michigan. This event is sponsored by the generous gift of Dr. Hong Nam Kim, and many thanks to council staff Kathy and Injung and Dylan. Without further ado, let's turn the floor over to Professor Yoon and Professor An. How are you all? Yes. My name is Yoon Myung Chul. I'm a Korean and historian, and you see the program, the video program. I'm an explorer, and then I'm a poet. I have 14 poet books. Interesting? The day before yesterday, I have studied and with you, and today is the new theme, and I'm going to study. Okay, and you know that I cannot speak English well, so Professor An, okay, my study is okay. I'll try my best to translate. And I have no time and only 30 minutes. 30 minutes is very important for me and to Korean and to America and to the world. This is a reason for me. I think that. And now, okay? 네. Okay. 오늘은 두 번째 시간으로 한국 문화와 사상에 관해서 말씀을 드리겠습니다. So in the second meeting, we'll be talking about Korea's culture and thought or ideas. 지난 시간에 말씀드렸지만 한국 문화는 중국 문화, 일본 문화, 북방 초문화와는 다른 점이 많습니다. So as I explained last time on Wednesday, Korea's culture and thought is very different from that of China and Japan. So 여러분들이 지도에서 보는 것처럼 지금 현재 우리 민족의 활동 무대는 한반도와 그리고 만주 일대이기 때문에 당연히 우리 문화 속에서는 초원에 있는 북방 유목 문화가 내려옵니다. So as you can see here on this map, the area of activity that the Koreans encompassed included not only the Korean Peninsula but also Manchuria. So clearly there had to be some connections with the northern steppe people and their cultures. 이곳은 타이가 지대, 이것은 초원 유목 문화 지대입니다. The meadow. Yeah, the large steppe region, the prairies and the meadows out there, that's the area that exerted a lot of influence on the early Koreans who occupied this area. 그리고 오른쪽에는 이렇게 타이가 문화입니다. 타이가 숲의 문화. Right. This is the culture of the taigas. These are the big forests that occupy the regions in Siberia. 그리고 서쪽에는 중국이라는 문화가 있습니다. And in the west, there was, of course, Chinese culture. 저는 이런 생태 환경에 따라서 사는 사람들의 성격도 다르고 생활 문화도 다르다고 생각을 합니다. And so in this eco-environment, he believes that there's a great difference in the way people think and the way people live culturally. 그런데 정말 중요한 것이 있습니다. But there's something very important. 코리안 페니슐라 한반도는 삼면이 바다로 되어 있기 때문에 해양 문화의 영향도 매우 강합니다.
So the Korean Peninsula obviously is surrounded by water or the ocean on three sides, and so it clearly was influenced by maritime culture. 그러니까 여러분 생각해 보세요. 이렇게 조그만 영토에 북방의 초원 문화, 북방의 삼림 문화, 그리고 중국의 농경 문화, 그리고 먼 남쪽에서 올라오는 해양 문화가 섞이는 곳이 바로 우리 민족이 탄생하고 발전한 곳입니다. So this small territory that we call the Korean Peninsula, where the influences of the northern steppes, the forest cultures of the taigas, the agricultural or agrarian societies or cultures of China, and the maritime culture from Southeast Asia and the oceans there. That's the Koreas where they all meet, and that's where Korean civilization first arose. 여러분들은 잘 모르시겠지만 그리고 한국의 많은 사람들도 확실히 알지는 못합니다. 제가 개인적으로 판단하기에 우리가 살았던 또는 이 지구상에서 가장 완벽한 생태 환경을 갖고 있습니다. So this may not be well known, but he believes that Professor Yoon believes that Korea is the perfect eco-environment for the reasons that he will explain and has just explained. 그러니까 이런 환경 속에서 한국의 생활 문화는 다양성을 띄울 수밖에 없습니다. So naturally, in this kind of environment, Korea's culture cannot but be diverse in nature. 여러분들이 보는 것처럼 아한대 문화, 한데요. 아한대는 한대와 온대 사이에 있는 중간지대. Very difficult. Okay. Yeah, so it's a culture that's located right in between the two different civilizations and cultures. The one that developed in China and the other to the other side of the strait. 온대 지방이지만은 북쪽부터 남쪽까지 다양한 기후가 모여 있습니다. And in the Korean Peninsula, in terms of the eco-environment, you have the collection of very different climates. So you have the colder climates that are affiliated with the northern steppe areas, and then you also have the areas that are more heavily affected by the monsoons down in the south as well. 지금 오른쪽에 있는 김치를 먹고 계시죠? You're eating the kimchi that you see here on the right, right? Right now. 맛있습니까? Is it good? 맛있을 수밖에 없습니다. 왜냐하면은 김치는 모든 것이 모여서 만들어진 문화이기 때문에 그렇습니다. It's got to be good because kimchi is the product of and the culmination of the mixing of all of these different influences. 이것은 인류학적으로도 설명이 가능한데 일종의 발효 문화라고 봅니다. And this can be explained in anthropological terms as well, but this is a fermentation culture. 세계 많은 사람들이 좋아하는 음식이 있는데 이것은 콩으로 만든 된장이라는 겁니다. And another dish that is loved by people all over the world is the dish that was on the left that's made from fermented beans. That's doenjang. 이것은 고추장. And what you see, gochujang. It looks like everybody here knows what that is. It's 음식은 nice and spicy. 음식은 당연한 것이지만 이렇게 다양한 문화와 생태 환경이 합쳐진 결과이기 때문에 이런 음식을 만들 수 있는 사람들은 이런 음식에 맞는 문화와 생각과 사상을 가질 수밖에 없습니다. So the food obviously is the culmination product of all these different cultural and eco influences, and naturally the people who consume them have to their culture has to reflect these influences as well. 이 건축물은 한국의 전통적인 건축인데 현재도 전라도 전주에는 한옥마을이라고 이렇게 전통적인 집들이 남아 있습니다. So this is the traditional architecture of Korea. What you see here in this photo are the traditional homes that are still standing in a place called Jeonju in the southwestern regions of Korea. 한국은 독특한 주거 문화를 갖고 있는데 히팅 시스템, 온돌 문화가 발달했습니다. So Korea has a very unique housing system where they're furnished with a heating system called ondol, where the heat is passed through underneath the house to heat the entire house. 그런데 한반도 남쪽에서는 온돌과 함께 이렇게 마루가 있습니다. In the south, in addition to the ondol system, the heating system, there's also something called the maru, and that's the area that you see here in the photos. 이것은 추운 문화와 더운 문화가 만나는 것을 한꺼번에 모아온 이런 지혜입니다. So this is the product of a wisdom that is the combination of the cultures of the warm regions of the south and the cold areas of the north. 그래서 한국 사람들은 이렇게 모든 서로 갈등과 충돌의 요새에 있는 것을 모아서 아름답게 만드는 특이한 세계관을 갖고 있었습니다. So Korea has the unique ability of creating a culture through the combination and the clashes of different cultures. 그런데 다음에는 한국의 사상, 신앙, 그리고 믿음에 관해서 말씀을 드리죠. Now I'll talk about faith, belief, and thought in Korea. 지난 시간에 얘기했지만 많은 사람들이 한국의 고대에는
사상과 신앙과 학문이 없다고 오해하고 있습니다. There is a misconception that in ancient Korea there was no unique faith, belief, or thought in 그러나 Korea. 그것은 사실이 아닙니다. But that's not fact. 3세기에 4세기 초에 비로소 불교라는 것이 들어왔습니다. Around the 3rd or 4th century CE, Buddhism comes into Korea. 그 시기에 유교도 들어왔지만 유교는 큰 영향을 끼치지 못했습니다. At the same time, Confucianism arose in Korea as well, but it did not exert much influence in Korea. 제가 여러분들에게 질문을 하겠습니다. I'll ask you all a question. 고조선이라는 나라는 기원전 15세기경에는 확실히 나라가 시작됐는데 AD 3세기까지 한 나라가 있었는데 그 나라의 사상이라든가 신앙이라든가 또는 역사 기록이 없었겠습니까? So there was a kingdom or a dynasty known as Proto-Joseon, which lasted from 15th century BCE to the 3rd century BCE. But could a kingdom or a dynasty like this not have left written records or culture? 저는 일찍부터 우리 민족의 사상이 있었다고 확신을 하고요. 그런 증거들을 일종의 역사 기록과 함께 많은 유물들과 함께 그리고 한국 사람들에게 남아있는 민속에서 찾고 있습니다. I firmly believe that there is a unique culture, right, that existed at the time, a faith and belief that existed at the time. And I believe that I can find traces of this in the archaeological records and also in the customs of Koreans today. 여러분 샤머니즘이라는 용어를 아시죠? 샤머니즘. You know the word shamanism, right? 샤만이란 말은 영어권의 말도 아니고 바로 만주에서 사용됐던 말입니다. The word shaman is not obviously English, but a word that comes from Manchuria. 그러니까 샤머니즘이란 종교는 사실은 만주와 한반도에서 발생했던 아주 고유한 신앙이라고 볼 수 있습니다. So we can say that shamanism is a very unique religion or faith that emerged in the regions that encompasses Manchuria and the Korean Peninsula. 물론 동부 시베리아라든가 바이칼이라든가 제가 있는 파미르 지역도 샤머니즘은 남아 있습니다. Of course, there is traces of shamanism in the Baikal Lake area and the Pamir mountain ranges and in that area in Central Asia as well. 저는 사실은 우리 민족의 신앙과 사상에 관해서 많은 말을 하고 싶지만 시간이 없습니다. I'd like to say a lot of things. I have a lot to say about the subject, but I obviously won't have the time to do 예일 so. 대학교를 비롯해서 미국에 있는 좋은 대학교에서 만약에 이런 것을 알고 싶으면은 저를 초청해 주시면 간단합니다. If you want to know more, please invite me out again. 그리고 우리가 왜 이런 사상을 가질 수밖에 없는가? 생태 환경 때문에 그렇습니다. The reason why we cannot but have a culture like this is because of the eco-environment. 제가 다닌 모든 지역에는 산이 있고 강이 있고 평야가 있습니다. In every place I went, there were mountains, there were streams, and there were large plains. 근데 그런 것들은 전부 다 각각 다릅니다. But they're all very different. 한국의 산, 강, 들 이런 것들의 특징은 하늘도 있군요. 이런 것들은 전부 다 프렌들리하다는 겁니다. 사람과 아주 친숙할 수 있다는 것이죠. So one of the unique characteristics of the mountains and the streams and the plains in Korea is that they are friendly, and that's what makes them very friendly to human beings. And this is what makes the eco-environment of Korea very unique. 그래서 한국 사람들이 착하고 지금 여러분들도 여기에 있는 아주 착한 한국 분들이 많이 계십니다. That's why Koreans are so kind, and there are so many kind Koreans in this room right now. 네, 그런 것들은 아주 오랜 역사 전통일 수밖에 없고요. And this cannot but be an old historical tradition. 그리고 이런 자연 환경 속에서는 역시 강한 공동체의식을 가질 수밖에 없습니다. And in a 그래서, natural environment like this, you cannot but develop a very strong sense of community. 그래서 한국 사람들은 모두가 한 식구라고 생각을 합니다. And therefore, Koreans think of themselves as one big family. 저는 한국 사람들이 가졌던 이런 전통 사상과 신앙이 앞으로 새로운 인류에게 새로운 사상으로 역할을 하기를 기대합니다. And I expect that this kind of belief and thought will exert a greater influence in the world as well. 저는 역사학자로서 역사적 사실뿐만이 아니라 사상에 관한 연구도 했었고 그리고 인류 문명에 관해서도 여러 글들을 발표했고 여러분들이 보는 것처럼 여기에 많은 책들을 썼습니다. As a historian, I not only worked on historical facts, but also thought and faith, and I've also worked on other world civilizations as well. 그것은 역사학의 단순한 사실을 찾는 것이 아니라 결국은 모든 사람들의 미래를 위해서 존재하기 때문에 그렇습니다. And this is because history exists not only to uncover lost facts, but because for the sake of world civilization as a whole and its future. 저는 제 아내와 아들, 딸을 비롯한 가족들도 중요하고 그리고 한국 사람들도 중요하고 그리고 미국 사람들도 중요하고 그리고 나아가서는 인류 전체가 중요합니다.
For me, my family's important. Koreans are important. Everybody here is important. Everybody in the world is important. 그런 의미에서 저는 새로운 사상을 제기하는데 그 명칭은 non-civilization이라고 불렀습니다. And so I proffer today a new thought, and that is the notion of non-civilization. non-civilization. 여러분 꼭 기억하세요. non-civilization. Please remember the word non-civilization. 이것은 닥터 윤의 새로운 이론이다. And this is a new theory by Dr. Yoon. 이렇게. 이래서 한국의 문화를 살펴보도록 하겠습니다. Now let's look at the culture of Korea. 많은 사람들이 한국 문화와 미에 대해서 오해를 하고 있습니다. A lot of people have misunderstandings about Korean culture and beauty or aesthetics. Okay, I'm sorry. 지난 시간에 말씀드렸지만 중국과 일본과 서양 사람들에 의해서 우리 한국 문화는 왜곡됐습니다. As I explained last time, the culture and thought of Korea has been misconceived and misrepresented by Japan and Western scholars. 우리 민족은 주변에서 많은 침략을 받았기 때문에 한이 많다고 그럽니다. So Koreans are said to have a lot of Han, resentment or sorrow because it has been subjected to frequent incursions and invasions by other people. 여러분들은 BTS를 좋아합니까? Do you like BTS? BTS? 오케이. BTS의 춤을 보세요. 얼마나 역동적이고 흥이 납니까? 그렇죠? Look at their dance, how active and how much movement there is. 그러나 예전에는 우리는 흥이 많은 것이 아니라 한이 많고 조용하고 남의 눈치를 보고 그런 식으로 잘못 배워왔습니다. But despite the fact that that there is this very active component to Korean culture, we've been taught misleadingly that we are very quiet and passive, right, and secluded. 역사적으로서 말하는데 그것은 사실이 아닙니다. But as a historian, I can tell you that that is not actually based 그리고 on 한국 fact. 사람들은 사대적이라고 얘기를 합니다. And Koreans are often described as people who practice toadyism or serving the great. 네. 동아시아 역사에서 3,500년 이상 한민족으로서 끝까지 정통성을 지킨 것은 오로지 우리밖에 없습니다. The only people in that region that has continued to see themselves and maintain their identities for 3,500 years are Koreans. 그래서 강한 자의식을 갖고 있습니다. And therefore we have a very strong sense of self-consciousness. 저는 한국 사람들의 성격을 이렇게 얘기합니다. free will, 자유. So I refer to the characteristic of the Korean people as free will. 그리고 잘못된 것이 많이 있습니다. 한국은 고요한 아침의 나라가 아니라 역동적인 태양의 나라입니다. So Korea is misunderstood often as the land of morning calm, but I see it as the land of very active. 여러분 이런 단어를 본 적이 있습니까? More stability culture. Have you ever seen this word before? Most stability culture? 있습니까? 오케이. 없습니다. 당연하죠. 이것은 제가 만든 단어입니다. That's obvious that you haven't seen this before because I coined the term. 과거에는 한국의 문화는 스테빌리티형 문화라고만 얘기를 했습니다. In the past, Korea's culture has been described almost exclusively in terms of stability. 지난 시간에 여러분들의 교수님이신 베스타 교수가 우리 조선에 관해서 말씀을 하셨습니다. In our last meeting, one of your professors, Professor Vestov, referred to Korea as a stability culture. 그러나 조선은 불과 500년밖에 안 됩니다. But the culture he's referring to is the culture of the Joseon period, which only lasted 500 years. 그 위에 3,000년의 시간이 있습니다. But above that or before that, there's 3,000 years of Korean history. 한국을 이해하려면은 한국의 유전적 성격을 이해하려면은 여러분들은 500년이 아니라 그 이전까지도 같이 봐야 합니다. If you really want to understand Korea, the genetic Korea, you need to go beyond the 500 years of Joseon history into its deep past. 네, 그래서 실질적으로 우리 문화는 이렇게 강력한 모빌리티를 바탕으로 해서 스테빌리티가 만난 모스테빌리티형 문화라고 제가 규정했습니다. So that's why I strongly believe that Korean culture is not just a culture of stability, but a culture of mobility and stability, and that's why I coined the term Mo stability. 오케이, 굿. 여러분들도 이 단어를 꼭 기억하세요. So I would love for you all to remember this word. 그리고 거기에 대표적인 나라가 바로 고구려입니다. And the most representative kingdom of this kind of culture is the kingdom of the ancient Korean kingdom of Goguryeo. 제가 고구려로 박사학위를 받았습니다. And Goguryeo is what I studied for my PhD. 네. 여러분들은 잘 모르겠지만 제가 한국에서 매우 유명한 사람입니다. 다 알아두시는 것 같은데? 아닌데? You may not know, but I'm actually a very famous person in Korea.
그러니까 이 세계에서 가장 좋은 예일대학교 동아시아 연구원에 초청을 받은 겁니다. And that's why I was invited to the greatest university in the world, Yale. 제가 여기서 한국 역사 문화에 관해서 정확히 얘기하면 여러분 예일대학을 통해서 전 세계에 퍼져나갑니다. And he hopes that whatever he shares with you here at this great institution will then spread out to the rest of the world. 그래서 제가 비행기를 여러 번 갈아타면서 여기 왔습니다. And that's why I I went from one flight to the next and made this long journey to Yale. 그런데 고구려는 많은 사람들의 생각과는 달리 사실은 오늘날의 중앙아시아 지역과 문화적으로 연관이 깊습니다. So Goguryeo culture and history has deep connections with Central Asian history and 이렇게 culture. 춤이라든가 노래라든가 아니면 서커스라든가 이런 것들은 오늘날의 중앙아시아와 직결되어 있습니다. The dance and the music that are referenced in the stories about Goguryeo in the ancient sources, they clearly have a connection to Central Asia. 미국 사람들, 아메리카 사람들은 사실은 일본 문화를 높이 평가하고 일본을 좋아합니다. Here in America, there is a tendency to lift Japan up on a pedestal and to idolize it. 저도 정말 그렇게 생각합니다. I do think that it's worthy of that kind of respect as 그러나 well. 에이션트 타임 고대에는 오히려 반대로 한반도에서 건너온 주민들이 그 지역에 살아서 나라를 건설했고 그 문화를 발전시켜 왔던 것이 But- 역사의 사실입니다. But it's a historical fact that in ancient times, it was the people who lived in the Korean peninsula who crossed over the strait into the Japanese archipelago who established the earliest civilization. 이런 것들은 일본의 건국시나 고분의 유물들 그리고 기타 등등을 보면은 너무나 확실하기 때문에 이것은 누구나 아는 사실입니다. So, and this is widely known because we have evidence in the archaeological remains and also in the foundation myths. 이제부터는 여러분들에게 재미있게 그림을 보여드리겠습니다. From now on, I'll show you some pictures. 네. 이것은 고구려인들이 사용했던 금관의 일부입니다. So these are parts of a golden crown used in Goguryeo. 굉장히 많았을 텐데 남아있질 않는 거죠. There must have been a lot, but we only have a few left. 여러분 이것은 고구려의 수도인데요. 고구려의 첫 번째, 두 번째 수도는 현재 한반도가 아니라 현재 만주에 있습니다. 첫 번째, 두 번째 수도죠. 첫 번째 수도는 만주에 있다. Yeah. So this is a capital of Goguryeo, but the first and the second capitals of Goguryeo are in Manchuria. 예. 그런데 그 중에 한 국내성이란 두 번째 수도의 뒤편에 가면 있는 것인데 이렇게 많은 고분군들이 있습니다. So this is a picture of the area behind the second capital, Gungnaesong. And there are a lot of tombs, as you can see there. 이런 성들은 이렇게 어마어마하게 강력한 구도로 되어 있습니다. So these capitals had this very impressive structure and layout. 제가 여기서 한마디 말씀드리겠습니다. I have something to say about this. 유럽의 성이라든가 일본의 성, 중국의 성은 매우 크고 아름답습니다. The European, Japanese, and Chinese castles are very big and beautiful. 그런데 한국의 성은 크지만 아름답지가 않고 그리고 분명하지가 않습니다. So Korean castles are big, but they're not aesthetically pleasing. 이유가 있습니다. There's a reason. 우리 한국의 성들은 백성들을 보호하는 성이지 지배계급을 보호하기 위해서 쌓은 성은 아니라는 겁니다. The castles that were built in Korea were meant to protect the people and the commoners and not necessarily the elites. 그리스의 폴리스라든가 유럽의 성들과는 차이가 있지만 저의 가치관으로서는 저의 인생관으로서는 오히려 우리 민족의 성, 고구려의 성이야말로 정말 백성들을 위해서 쌓은 성이기 때문에 더 가치가 있다고 봅니다. He thinks that the Goguryeo castles are so much more valuable in comparison to, say, the Greek polis or the Grand European castles, precisely because these were castles that were built to protect the commoners or the people. 이런 것들이 민주주의의 기원이 아니겠습니까? Shouldn't we consider this to be the origins of democracy? 오늘을 계기로 우리 한국 문화에 관해서 여러분들은 새로운 생각을 가지십시오. I hope you can all start to develop a new ideas and new perceptions of Korea with this as the occasion. 중국인들이 조사한 것이지만 이 지역에 12,000여 개의 이런 고분군들이 있습니다. So there are in this area there are about 12,000 of these tombs that were excavated and studied by Chinese 이것은 scholars. 지금 이 지역에는 12개의 피라밋이 있는데 그 중에 가장 완벽하게 남은 피라밋입니다. So there are about 12 of these pyramids. The pyramid that you see here is the one that is the most complete. 간단히만 말씀드리겠습니다. I'll offer a very simple explanation of it. 이것은 고구려의 자로 100척입니다. So according to the Goguryeo measurement system, this is 100 chok. 그리고 정삼각형입니다. And it's a right triangle.
오케이. 그리고 여기에는 7층으로 되어 있습니다. 7층입니다. It consists of 7 floors. 그런데 한 층마다 계단이 3개씩 있습니다. Each floor consists of 3 steps. 오케이. 그러면 21개가 됩니다. And that makes it a total of 21 steps. 이게 한국 사람들이 가장 좋아하는 숫자입니다. And this is the number that Koreans love the most, 21. 한국에서는 아이가 태어나면은 그것은 단순한 아이가 아니라 우주의 탄생이라고 생각합니다. In Korea, when a child is born, they don't just see that as the birth of a child, but the birth of a universe. 그래서 다양한 의식을 합니다. So a lot of rituals are performed. 그 중에 하나는 바로 37, 21일 동안 새끼줄을 치고 줄을 치고 모든 사람들이 들어올 수 없게 만듭니다. And one of those rituals is to bind this thread and create a boundary around the child into which others are not permitted to enter. To protect the child. 오늘은 For 그냥 21 days. 오케이. 그냥 넘어가지만 3이라는 숫자, 7이라는 숫자는 한국인에게 매우 중요합니다. For Koreans, the number 3 and the number 7 are very, very important numbers. 그래서 우리 민족의 첫 번째 신은 단군 신화 그리고 건국 신화는 바로 이런 구도로 되어 있습니다. And so in the foundation myths, we have structures like this that are still extant. 넘어가겠습니다. I'll go on. I'll move on. 여러분 얼마나 대단합니까? 이게 4세기경의 고구려에 그려진 그림입니다. 올 페인팅. This is from the 4th century, and it's a mural from a Goguryeo tomb. 지난 시간에 보여드렸지만 이렇게 어마어마한 뛰어난 테크놀로지로 무장된 군대가 있습니다. And as you can see here, there is an army or a standing army And this, that okay. consists of men outfitted with heavy military technology. 여기에 259명의 병사가 그려져 있습니다. Here, 259 of these mountain soldiers are depicted. 그리고 이것이 바로 철로 무장한 군사들입니다. 기마병들입니다. And these are all mounted soldiers that are wearing armor that was made out of iron. 이것은 현재 평양에 있고 이것은 만주에 있습니다. Though this one is in Pyongyang, the other one is in Manchuria. 그리고 이렇게 황금으로 만든 화살촉과 그리고 등자가 있습니다. And what you have here are 여기 안 나왔는데. 여기죠. Yeah. So these are golden arrow tips, and that is a stirrup, where you put your feet when you mount a horse. That's made out of gold. 왼쪽에 있는 것은 고구려 고분벽화에 있는 고구려 여자입니다. On the left, what you see is the representation of a Goguryeo woman. 네, 얼굴도 예쁘지만 여러분들 옷을 주목해 주세요. I know the face is pretty, but I'd like you to focus on the clothing. 이건 여러분들이 알고 있는 조선시대의 한복과는 다릅니다. And as you can see, the clothing is very different from the hanbok or the traditional Korean clothing that was worn during the Joseon period. 이것은 말 타고 아마존에서처럼 싸우는 전사의 옷을 갖추고 있습니다. And what you see here is basically an image of somebody who would be better suited for mounting a horse and fighting. 오른쪽에 있는 이 활은 여러분들이 생각하는 것처럼 몽골 군대보다 훨씬 1000년 전 앞서서 만들어진 활들입니다. These are arrows that were made 1,000 years before the Mongol army was outfitted with these bows and arrows. 이런 그림들이 있습니다. 그리고 And these are all from the Goguryeo 정말 tombs as well. 아름답습니다. They're very beautiful murals Yes, found inside 정말 these very tombs. beautiful. 저는 사실은 여러 번 들어가서 이런 것들을 직접 봤습니다. I've had the great opportunity to actually enter these tombs myself and personally gaze upon these murals. 그것도 지금 우리 땅이 아니라 옛날 고구려의 땅으로 가서. And of course, this is all observations that were made in areas that aren't Korea today, but in areas outside of. 지금 이 얘기를 하다 갑자기 떠오른 생각이 있습니다. I just recalled something right now. 제가 1995년도에 In 1995, 북만주에서 말을 사서 말 타고 남만주까지 왔습니다. I purchased a horse in North Manchuria, and I rode it all the way down to South Manchuria. 그건 제가 역사학자이기 때문에 그렇습니다. And it's because I'm a real historian. 아니 한국 사람들은 오랫동안 이 말 타는 문화를 망각했거든요. Because in Korea, Koreans have forgotten the horse riding culture. 그리고 강력한 정신도 잃어버렸거든요. And the strong mentality, they've lost that as well. 강한 자유의지도 잃어버렸거든요. And the strong sense of free will, they've lost that as well. 제가 그것을 체험해보기 위해서 만주에서 말 타고 내려왔습니다. And to experience that for myself, I purchased the horse and made the trek to South Manchuria. 당연히 이런 것들은 다큐멘터리 방영이 됐고 책도 있고 신문에 연재도 됐고 그래서 제가 예일대학교에 기증하고 가는
전자책 파일에는 그런 내용들이 있습니다. And all of this was documented in documentaries and books and whatnot. And some of the books, they'll be donated here to Yale. 특히 한국어를 하는 학생들은 이 책을 읽어보면 상당히 재밌을 거라고 And for the 생각합니다. students who can read Korean, he highly recommends that you take a look at his books. really, 진짜 그렇습니다. They're really fun. 자, 보세요. 이 왼쪽 그림을 보면 새가 있는데요. 일종의 피닉스라고 보면 됩니다. On the left, what you see is a bird that you can pretty much consider to be something like a phoenix. 여러분들은 이 새의 그림을 보면서 축 처진 그런 느낍니까? 아니면 강한 힘을 느낍니까? When you see this bird, do you feel that what you're witnessing is something static or something that is active, mobile, and moving? 저 고개를 보면 바짝 쳐들고 굉장히 오만하게 먼 곳을 보고 있어요. And if you look at its head, it's tilted up and it's gazing far into the distance. 다리를 보세요. And look at its feet. 다리는 얇지만 그러나 이 발톱으로 현실을 꽉 쥐고 있습니다. The legs and the feet are very tiny, but the talons dig deep into reality. 고구려인들은 어려운 환경 속에서 현실을 강하게 인정하지만 늘 이상을 지향하면서 세계를 살았기 때문에 이런 형태의 그림을 그렸다고 저는 판단합니다. He believes that that the Goguryeo folk were able to draw things like this because they had one foot strongly planted in reality, but they were always looking in the yonder for and aspiring for greater things. 정말 많은 얘기하고 싶지만 문제는 시간입니다. I'd love to say more, but No. the problem is always 네. time. 이것이 백제의 금관들입니다. These are golden crowns from the ancient Korean kingdom 정말 of Baekje. 아름답죠. They're 네. very beautiful. 역시 또 백제의 금관들입니다. Also, golden crowns from 예, Baekje. 청동관이죠. 그리고 또 다른 겁니다. And these are bronze crowns. I'm sorry, gilt bronze crowns from Baekje. 그리고 신발, And shoes. 그리고 또 관. And more crowns from another ancient Korean federation. 이것은 다른 known as 킹덤의 Kaya. 것입니다. 가야. 네. 그리고 이제부터는 유라시아와 우리 한민족이 얼마나 연관이 있는가를 짧게 말씀드리겠습니다. I'll offer a brief commentary on the connections between Eurasia and Korea. 지난 시간에 말씀드렸지만 인류는 이미 5만 년 전부터 동쪽과 서쪽을 이었습니다. As I mentioned briefly last time, the Asian continent had been connected for over 5,000 years in terms of the west and the east ends of the continent. 이것이 바로 실크로드라는 오아시스 로드입니다. Oh, I'm sorry, not 5,000, 50,000. 그러나 정말 많은 길들이 있습니다. The road that he just pointed out, that's the Silk Road, but that's not the only one. There are a lot of routes through which this interaction between the east and west took place. 그러니까 유라시아를 관통하는 많은 길들 중에서 중요한 길들의 가장 동쪽이 바로 여기입니다. So as you can see, all the routes that interpenetrate through the Asian continent, they all culminate in one point, and that of course is the Korean Peninsula. 당연히 한국 문화는 이렇게 중앙아시아족과 매우 관련이 깊습니다. Naturally, Korea has deep connections with 그래서 Central Asia. 그런 증거들은 먼저 언어에서 나타납니다. The evidence of this connection you can find in language. 일반적으로 알타이어라고 그럽니다. And we call this the Altaic language connection. 물론 이 설은 일부 언어학자에 의해서 부정되고 있습니다. Some linguists do deny the Altaic language theory, 그러나 이런 언어를 사용하는 집단이 있었던 것은 분명합니다. but it is very clear that there were people who used the Altaic languages. 여러분 혹시 징기스 칸을 아십니까? Do you know who Genghis Khan is? 징기스 칸, Or is 징기스 Genghis 칸, Khan? 징기스 한, 징기스 칸. 그래서 이렇게 알타이거의 임금들은 자신들을 칸이라고 부릅니다. In the Altaic language, rulers or leaders refer to themselves as Han. 네, 그리고 나라 이름도 한국이 많습니다. And the names of kingdoms or countries, you often find the word Han in the names as well. 이미 5세기 경경부터 이런 한국이 있지만 특히나 징기스칸 이후에 많은 나라들은 자신들을 한국이라고 부르고 있습니다. We find references to this as early as the 5th century, but since the time of Genghis Khan, you see even more people referring themselves in high positions as Hans. 제가 논문을 쓰면서 조사하니까 인류 역사상에서는 39개의 한국이 있었습니다. In my Han research, I discovered over 39 places that refer to themselves as Han. 그리고 현재 한국의 이름은 한국입니다. And today, Korea is also called the Han country. yes, 한국. 한카나테. 중요하죠. 그리고 하늘을 탱글이라고 부릅니다. They refer to the sky or the heaven as Tengri. 투르크 사람들은
하늘을 탱글이라고 부르고 있고 탱그리즘이라는 신앙을 지금까지도 유지하고 있습니다. In the Turkish cultural sphere, they refer to the sky and the god of the sky as Tengri. 그 외에도 많은 것이 있습니다. 넘어가고 하나만 예를 들겠습니다. I'll skip all the rest, but I'll focus on just one thing now. 현재 유라시아 세계에서 가장 심한 전쟁이 벌어지는 곳은 어디입니까? Where's the one place in Eurasia where a very, very long and protracted war is taking place right now? You know? Do you know? In Central Asia? 가장 심한 전쟁이 일어난 나라. A very, very, 우크라이나. yeah, right? It's Ukraine. 우크라이나. 예. 그리고 그 밑에 있는 큰 바다를 블랙시라고 합니다. The big sea below Ukraine is called the Black Sea. 북해는 굉장히 험악한 바다입니다. The Black Sea is a very, very harsh sea. Or water. 제가 꽤 오래전에 배를 타고 한국에서 출발해서 지중해를 통과한 다음에 북해까지 왕복한 적이 있습니다. A long time ago, I took a boat or ship, not sure which, all the way from Korea to the Mediterranean into the Black Sea 90일간. for 90 days. 그리고 흑해를 들어갔는데 너무나 심해가지고 큰 배인데도 불구하고 접안하는데 상당히 힘들었습니다. It was a big ship that he took, but when he entered the Black Sea, it was so rough that he couldn't really navigate it there. 그리고 그 바다는 검은색이었습니다. And the sea there was actually black, 그래서 블랙시라는 명칭을 갖고 and 있습니다. that's why it's called the Black Sea. 그러나 투르크 사람들은 카라 데니스라고 부릅니다. But the Turkish referred to it as the Kara Deniz. 예, 카라는 블랙입니다. Kara means black. 일본에서는 구로라고 합니다. 구로시오 구로. In Japan, 물론 우리도 black is 있었습니다. kuro. 예, 그래서 이런 언어를 비롯해서 아주 많은 핵심 단어들이 바로 중앙아시아적, 알타이적, 그리고 우리 일본 열도까지 이어지고 있습니다. And as you can see, there's linguistic evidence of the connection between Central Asia all the way over to China, to Korea, and of course Japan. 지금 제가 있는 중앙아시아 우즈베키스탄 사마르칸트에 가면은 그 한쪽 끝에 7세기경의 왕의 벽화가 있는데 그 벽화에는 이렇게 두 명의 고구려 사신이 있습니다. In Samarkand, where I am right now, you find this mural from the 7th century, and in the mural, what you see are actually representations of two envoys from Goguryeo. 고구려는 중국 세력과 70년 동안 전쟁을 벌이는 와중에 외교 사절들을 이렇게 4,000km 떨어진 서쪽의 사마르칸트까지 보냈다는 겁니다. In the midst of the protracted war with China that lasted 70 years, Goguryeo actually sent envoys 4,000 miles across the Asian continent to remote locations like Samarkand. 상당히 놀라운 사실이죠. And this is a very remarkable fact. 네, 바로 제가 있는 사마르칸트 대학교 옆에 있습니다. And this is located right next to the Samarkand University where he's working right now. 그리고 재밌는 이야기인데 많은 사람들이 제가 고구려 얼굴이라고 주장합니다. Goguryeo. 얼굴. Oh, Okay. a lot of people argue that my face is the face of Goguryeo. 이것은 조크가 아니라 실제 그렇습니다. This is not a joke. It's for real. 한국의 바로 서울 옆에 있는 구리시란 도시에는 저를 모델로 한 광개토대왕 동상이 서 있습니다. In a place called Guri, located not far from Seoul, there is a bronze statue, and the model for that statue is our Professor Yoon. 저는 여러분들 알다시피 역사학자이기 때문에 모든 것은 사료의 근거, 자료의 근거에서 합니다. I'm a historian, so I base everything on fact. 실제로 그렇습니다. 잠깐만. 그리고 이제 거의 끝나가는데요. We're almost done. 종교 그리고 신앙 이런 것들은 무엇일까? So let's talk about religion and religious faith. 유라시아 특히 중앙아시아 알타이 지역에서는 하늘을 숭배합니다. 이걸 탱그리 신앙이라고 그러죠. In Eurasia or Central Asia, they worship the sky or heaven or Tengri. 한국에서도 고구려, 백제, 신라, 가야 이런 사람들은 임금은 자신은 하늘의 아들이라고 주장을 합니다. And in the ancient kingdoms of Korea, the rulers also referred to themselves as the sons of the sky or 그리고 heaven. 그것이 바다를 건너가면 일본에서도 똑같이 이야기를 합니다. And this will cross the ocean or the strait over into Japan, and the same thing happens there. 그러니까 한국의 건국 신화와 일본의 건국 신화는 똑같은 점이 매우 많습니다. And there are, of course, remarkable similarities between the foundation myths of Japan and Korea as a consequence. 그래서 일본의 국기를 보면 태양이 있는데요. If you look at the Japanese flag, there is the 당연히 sun. 우리도 옛날부터 하늘의 해를 숭배했습니다. And obviously in Korea, we worship the sun in ancient times as well. in 지난 Korea. 시간에 제 강의를 들은 분들은 해모수 그리고 제가 탄 뗏목에 있는 그림을 떠올리면 됩니다. All you need to do is recall the image of the raft that I took, that I showed you all in my last lecture 그 on 밖에도 Wednesday. 샤머니즘, 그 다음에 새, 그 다음에 코스믹 마운틴이죠. 코스믹 마운틴은 우주목이라고 그래서 종교 용어죠. 예. 그렇죠. 예. 그리고 역시 똑같이 코스믹 트리 이런 것들을
시베리아 또는 유라시아 한국이 공유하고 있습니다. So these elements, the cosmic mountain and the cosmic tree, these are things that Korea has in common with Central Asia. 당연히 만주와 한반도에서는 기원전 2000년부터 자체 청동기 문화가 발달했습니다. A unique bronze culture develops in Manchuria and the Korean Peninsula. 그러나 증거로 볼 때 BC 12세기경부터는 초월에 있었던 북방 유목 문화의 청동 문화가 들어옵니다. 스키타이 문화가. Around the 12th century BCE, of the bronze culture of the steppes enters into Korea. 스키타이 문화와 스키타이인들이 우리 민족의 형성과 문화 발전에 연관을 갖고 있습니다. The Skitai people and the Skitai culture exerts a heavily influence on the growth of Korean 그런 civilization. 증거들을 보여드리겠습니다. And I'll show you evidence of this now. 네. 그리고 이런 것들은 페르시안 글래스, 그래서 5, 6세기부터 시작해서 12세기경까지 우리 한국에서는 이런 이란 지역의 페르시아 계통의 유리 제품들이 많이 발견됩니다. From the 5th, 6th century CE all the way down to the 12th century CE, what you see are these glass ornaments and glassware, and these are all imported items from Persia or the Middle East. 이것이 바로 금관입니다. These are golden 골드 crowns. 크라운. 예. 지구상에서 가장 많은 금관을 보유한 나라가 한국의 고대 국가인 신라입니다. The kingdom that has the most number of golden crowns is the ancient Korean kingdom of Shilla. 이것과 그리고 중앙아시아족은 연관이 깊습니다. And the connection between Shilla and Central Asia is very, very deep. 여러분 엑스칼리버 잘 아시죠? You all know Excalibur, right? Right? Yes, okay. The sword. 그런데 이렇게 상상할 수 없는 아름답고 고귀한 칼이 신라에서 발견됐습니다. A beautiful blade, like the one that you see here on the slide. This was discovered in the ancient Korean kingdom of Shilla. 오로지 우리는 하나밖에 없고요. 그리고 지구상에서도 이렇게밖에 없습니다. In Korea, we have this one, but even in the entire world, when you look at it, there are only just a few of these, as you can see here on the slide. 왜 이것이 경주에서 발견됐을까요? Why was this discovered in the ancient Shilla capital of Gyeongju? 설명할 길이 없습니다. There's no way to really explain it. 그만큼 우리는 연관이 깊었고요. And that shows you how deep the connection between Central Asia and Shilla 우리 was. 신라나 가에선 이런 모양의 그릇들이 많이 발견됩니다. So you see a lot of bowls or dishes that take this shape in Shilla and Kaya. 당연히 징기스칸이 술을 마셨던 아니면 바이킹들이 술을 마셨던 뿔로 만든 잔의 모형입니다. And they resemble the kinds of glasses or the cups that were used by the Vikings, as you can see with the horns, and also the ones used by the Mongols. 테헤란 박물관에 가도 이런 것들이 무지하게 많이 전시되어 있습니다. And if you go to the museum in Tehran, very similar items and artifacts you can easily discover. 그리고 우리 신라에서는 이렇게 중앙아시아 사람들이 많이 발견되고 있습니다. And in Shilla, you can see representations, as you can see here, of people of Central Asian origin. 그러니까 우리 고대에 우리 한국은 유라시아 세계와 여러 경로를 통해서 서로 교류가 활발했고 문화를 받아들였습니다. So you can see that there was frequent interaction and acceptance of culture from Central Asia into ancient Korea. 그리고 일본 열도의 관계를 말씀드리겠습니다. And now let me talk briefly about the Japanese islands. 일본의 야요이 시대가 있습니다. There's a period called the Yayoi period in Japan. 지금은 보통 일반적으로는 BC 4세기부터 시작된 일본 고대 문화입니다. It's a culture that began around 4th century BCE. 이래서 이때 비로소 일본은 벼농사를 시작하고 금속재 무기를 사용하고 그리고 국가가 형성되기 시작합니다. It's around this period that they began to develop agrarianism and also bronze culture and also state building. 그럼 일본 열도에 살았던 주민들은 어디서 건너갔겠습니까? So where did the people from who live in the Japanese archipelago, where did they come from? 날아갔습니까? Did they fly over to the islands? 아니죠. Obviously not. 그러니까 배를 타고 갈 수밖에 없습니다. They had to have taken ships over. 그래서 일본 열도에 조금밖에 없었던 뛰어난 문화를 가졌던 조몽인들은 숫자가 많지 않습니다. 그리고 한반도에서 많은 주민들이 배를 타고 질풍노도처럼 건너갔습니다. So there's not a lot of material artifacts from the Jomon period, but we have a lot of evidence of Koreans arriving on the shores of the Japanese islands in large numbers during this period. 실제로 그렇습니다. And this is a fact. 그래서 그러나 4세기부터는 일본에서는
자체적으로 국가들이 만들어지기 시작합니다. For the 4th century CE onwards, Japan begins to develop its own states. 그래서 많은 한국 사람들의 견해와는 달리 저는 4세기부터 일본의 고분 문화가 엄청나게 발전했고 경제력이 뛰어났다고 주장합니다. And so, unlike a lot of other Korean scholars, he believes that from the 4th century onwards, that the Japanese had developed very strong sense of civilization and culture. 이런 것들은 제가 논문과 저서를 통해서 이미 충분히 밝혔습니다. And I've explained all this very clearly in my publications already. 그리고 이제 마지막입니다. Last but not least, 아니 강의의 끝이 아니라 일본과의 관계에서 in terms of Korea's relation with Japan. 네. 한반도에서 고구려와 중국 세력과의 70년 전쟁에서 고구려는 결국 패하고 맙니다. The 70-year war with China, Goguryeo actually loses. 백제도 멸망합니다. And Baekje will also collapse as well. 그리고 백제의 많은 유민들이 일본 열도로 건너갑니다. And a lot of immigrants from Baekje will cross the strait into the Japanese islands. 그리고 다시 고구려 유민들도 일본 열도에 상륙합니다. And immigrants from Goguryeo will also enter Japan as well. 그리고 비로소 670년에 모든 사람들이 힘을 합쳐서 새로운 나라를 건설하는데 그때 세워진 나라가 일본국입니다. And all of these people will come together as a community and establish a new state, and that is the current Japanese state. 이것은 저의 개인적 주장이지만 그래서 일본에서는 처음으로 통일 국가가 만들어지는 겁니다. And this is my personal opinion, but he believes that this is the first unified polity or state in Japan. 일본이란 것은 해가 뜨는 가장 근본적인 장소라는 뜻입니다. The word Nihon or Ilbon means the place where the sun rises. 그래서 한국과 일본은 고대에 이렇게 비슷한 점이 많구나 보여드리겠습니다. And I'll show you the similarities or the connections between Korea and Japan. 여기는 아메리카와 연관돼서 많은 이야기들이 있지만 넘어가는데 이것이 일본의 가장 중요한 청동 거울과 칼과 고곡입니다. So what you see here is a jade ornament and a sword and a bronze mirror from Japan. 2차 세계대전 마지막에 미군과 일본군 사이에 숨막히는 숨바꼭질을 했는데 그것은 바로 이런 세 가지 중요한 보물을 숨기려는 일본과 찾으려는 미국과의 일이 있었습니다. There was an effort by the Japanese at the end of the Second World War to evade the Americans who were looking for the treasures of Japan, the three items that you see here on this slide, and the Japanese worked very diligently to try to keep these out of the reaches of the U.S. forces at the time. 그래서 일본은 굉장히 한편으로는 무섭고 한편으로는 굉장히 집중력이 강한 나라라고 판단합니다. And so I believe that the Japanese really, on the one hand, are scary, but also that they have a lot of focus to be able to pull something like that off. 일본에서 발견된 금동 신발, 한국에서 발견된 금동 신발. The shoes that you see on the left are bronze shoes from Japan. The one that you see on the right there is from ancient Korea. 여러 군데에서 발견됐습니다. And these were found in various locations. 그다음에 한국에서 발견된 이런 금동 모자 그리고 일본에서 발견된 것. And as you can see on the left, bronze hats from Japan. On the right, bronze hats from Korea. 이렇게 독특한 뒷꼬리 장식까지도 동일합니다. And you can see that the tail ornament on the hats as well, there's a remarkable resemblance between the two. 그리고 또 한 가지는 이렇게 일본에서는 가야 세력들이 건너가서 이러이러한 곳에서 가야 유물들이 발견됐습니다. And you can see that the Kaya people who are depicted on the map right there in the orange on the Korean peninsula, they traveled over into the Japanese islands and they left behind artifacts in all the areas that are marked with the dots on the Japanese map. 일본이 강력한 나라인 것은 분명하지만 그리고 그렇다고 해서 우리 또 다시 일본은 생각보다는 강력한 나라입니다. 그러나 고대에는 이렇게 한반도에서 건너간 사람들과 그들이 가져간 문화에 의해서 고대 국가가 완성된 것이죠. Japan is certainly, no doubt, a very powerful country, but we should remember that the formation of civilization in Japan was a consequence of all of these Koreans crossing the strait into the Japanese islands during this period. 이것은 한국에서 발견된 말투구. And this is the helmet for a horse that was discovered in 이것은 ancient Korea. 일본에서 발견된 말투구와 갑옷. And this is the helmet for a horse. We skipped the slide, but the other one was from Japan. So you can see the similarities. 이것은 한국에서 발견된 금동관, 일본에서 발견된 금동관. Bronze crown from Korea, bronze crown from Japan. 이게 중요합니다. And this is important. 일본의 국보 1호인 금동미륵 아니요.
목조 미륵보살 반가 사유상. So this is treasure number 1 in Japan. This is a seated Buddha or Bodhisattva figurine, wooden one that is currently housed in Japan. 일본이 세계에서 가장 자랑하는 보물 중에 하나입니다. And this is the most prized treasure of Japan. 칼 야스퍼스가 여기에서 철학적 미에 대해서 언급한 적이 있습니다. And Karl Jaspers once made mention of the aesthetic qualities of this item. 저는 50분 이상 일본에 가서 이 불상을 봤습니다. And I've crossed over to Japan to actually go look at this statue over more than 50 occasions. 그런데 이 왼쪽을 보십시오. But let's look at the image on the left. 이건 중요한 사실입니다. This is a very important fact. 제가 생략하겠습니다. I'll skip it though. 할 말이야. 이제는 만주에 관해서 말씀드리겠습니다. Now let me talk about Manchuria. Yes, 만주리아. 그리고 우리가 알고 있는 북서 만주 지역은 그리고 북쪽에서 내려온 유목 문화의 영향을 많이 받았습니다. 그리고 So, 중앙아시아까지도. So Korea has been heavily influenced by the cultures that entered through the nomadic immigrants from Manchuria and other parts of Central Asia. 그러니까 당연히 이들과는 굉장히 우호적인 관계를 맺었습니다. And obviously we forged a tight bond with these people. 동아시아 지역은 어쩔 수 없는 역학관계가 있습니다. And there's an inevitable geopolitical formation that existed in Northeast Asia as a consequence. 서북쪽으로 이어지는 초원 유목 문화 사람들이 있습니다. There is the folks of the steppes in the northwest. 그리고 또 한쪽에서는 중국의 거대한 문명과 국가가 있었습니다. And on the other hand, there is the great civilizations of China. 이 양대 세력은 늘 충돌을 벌였습니다. And these two civilizations have constantly been fighting with each other and in conflict with each other. 그러나 동쪽에는 동방 문명이 있었습니다. But in the east, there was a separate Eastern civilization. 이것은 지정학적으로도 제3의 존재입니다. And even geopolitically speaking, this is a separate cultural sphere. 그래서 중국 세력이 강해지면 당연히 북방 세력과 우리 동방 세력은 우호적인 관계를 가질 수밖에 없습니다. So naturally, when the Chinese civilizations become powerful, a bond or a connection or alliance was naturally formed between the civilization up in the northern steppes and the civilizations out in the east, which of course encompasses Korea. 이런 것은 굉장히 중요합니다. And this is a very, very important fact. 그리고 만주 지역에서는 선비족 고란족이 있었습니다. So in Manchuria, there were the Xianbei and also the Khitans. 중국 사람들은 인정하기 싫지만 실질적으로 중국 역사의 많은 부분들은 이렇게 선비족과 고란족의 정복 국가로 치워졌습니다. In China, it's hard. It's not frequently admitted, but Chinese history was deeply and heavily shaped by the conquests and influences of these northern peoples, the Xianbei and 그런데 the 선비족과 Khitans. 고란족은 중부 북부 만주에 살고 있었습니다. But the Xianbei and the Khitan lived in the northeast in Manchuria. 그런데 6세기 중반 중국 역사서의 기록에 따르면 If you, according to historical record from the mid 6th century, 선비 말과 거란 말과 그리고 우리 고구려의 전신인 부여 말은 같다고 기록되어 있습니다. there is a record that says that the horses of the Xianbei and the Khitan and the Goguryeo are the same kind of horse. 이런 것들은 매우 중대한 면을 시사하고 있습니다. And I think this implies something very, very important. 또 하나 있습니다. 동쪽 만주에 있습니다. There's another important fact about Eastern Manchuria. 거기는 퉁구스인들이 살고 있었습니다. There, the Tungustic people used to live. 퉁구스인들이 세운 나라는 금나라 그리고 청나라입니다. The countries or the kingdoms established by the Tungustic people are the Jin and the Qing, 친이죠. the Jurchens. Yeah. 그러면서 볼 때 우리는 동아시아 역사를 다시 볼 필요가 있습니다. And so we need to take another second look at East Asian history. 그러니까 중국 지역으로 다시 한번 들어가는데요. So let's now take a look at China. 저는 중국 문명이 대단히 위대하다고 생각합니다. I really believe that Chinese civilization is great. 센터에 있기 때문에 아시아에 있는 모든 사람들과 모든 문화가 모여든 것입니다. Because it's located in the center, all the different cultural and material influences from the peripheries entered into China. 대부분의 사람들은 중국 문명의 주역을 한족이라고만 생각합니다. A lot of people think that the primary agent of Chinese history are the Han people. 그렇지 않습니다. But it 중국 is not. 주변 지역에는 모든 민족들이 중국 문화를 이루었고 그래서 위대하고
그리고 사실은 정치적으로는 그들이 세운 정복 국가가 너무나 많습니다. The people who are really responsible for the rise and fall and the development of Chinese civilization are these people who are located on the outskirts of the center. And they, through conquest and influence, they're going to help this developmental process. 그래서 제가 하나의 이론을 제기했습니다. So I proffer my own theory. 중국이라는 것은 문화나 사회나 그리고 지리적인 개념이지 국가 개념은 아닙니다. So China is a social, cultural, and 사회, 시스템, 문화 사회 그리고 문화 사회, 네. 그리고 지리적으로. and geographical entity and not actually a country. 중국이 국가 명칭으로 처음 사용된 것은 바로 근대 손문에 의했었습니다. The first time that China was used as a name for a country was through Sunwan. 중문화는 정말 위대하지만 많은 사람들의 종합 작품이란 것도 우리는 알아야 됩니다. China is great, but we should always remember that it is a product of the efforts of many people and not just one. 네. 그래서 중국 문화는 이제 동아시아 문화는 흔히 말하는 한족과 그리고 동쪽에 있었던 몽골로이드와 그리고 서쪽에 있었던 그리고 투르크인들 이 모두가 합쳐져서 이제는 새로운 동아시아 질서를 만들 필요가 있습니다. And that's why a new geopolitical order should be established through the collaboration of the Han people, the Mongoloids in the east and the Turks in the west. 네, 이제는 거의 에필로그를 말씀드리는데요. Now we're headed to the epilogue of my talk. 한국은 지구상에서 거의 유례 없이 오래된 역사 공동체입니다. Korea is a very unique, long-standing historical community. 첫 시간에 말했던 대로 우리 민족은 단절 없이 계속해서 이어져 왔습니다. As I mentioned on Wednesday, this is a culture or a community, an unbroken one that has continued from time immemorial to the present. 우리 민족의 핵심 세력의 출발은 한반도가 아니라 남만주와 그리고 한반도의 북부입니다. The people who form the core of Korea today aren't from the Korean Peninsula, but from southern Manchuria and the regions just north of the Korean Peninsula. 이것이 역사적 사실이라는 것은 제가 첫 번째 시간에서 충분히 말씀드렸습니다. And I've shown this very thoroughly in my first lecture on Wednesday. 오늘 처음 오신 분들은 꼭 지난번에 제가 했던 강의 내용을 다른 친구들에게 물어보십시오. Oh, for those of you who weren't able to come to the talk on Wednesday, please do ask your friends about what I 그리고 저는 talked about. on 지난 Wednesday. 시간에 말씀드렸지만 동아시아를 지중해로 보고 있습니다. As I mentioned on Wednesday, I see the ocean surrounding Korea as a kind of Mediterranean. 그리고 우리 한국의 국가란 것은 육지와 해양을 유기적으로 만든 해륙 국가입니다. Korea is an organic maritime cultural sphere that consists not only of the territories of the Korean Peninsula, the landmass, but also the surrounding oceans. 저는 지금 현재 중국도 해륙 국가를 지향한다고 보고 있습니다. 중국이요? 그럼요. 1대1로. And he also believes that China is aspiring to be a maritime culture as well. 왜냐하면 중국은 내륙 국가이지 해양 국가가 아니었습니다. Because China was always a continental entity and not necessarily a maritime one. 그리고 여러분들 모두 알다시피 지금 중국은 해양 진출을 하기 때문에 남중국해, 동중국해 등등에서 해양 미국이라든가 일본이라든가 또는 동남아시아 국가들과 충돌을 일으키고 있습니다. And that explains why there are the frequent clashes between the Chinese forces today with the Japanese and the Americans in the surrounding seas. 이 부분에 관해서는 제가 충분하게 한 권의 책으로 모든 것을 완벽하게 정리했습니다. And I've talked about all of this in a very neat and concise way in a book that I published. 네, 이 유튜브를 보는 다른 학자들도 제가 한 말, 저의 연구 성과를 많이 받아들여서 인용했으면 좋겠습니다. Oh, he wants others to take into account his research when they speak of the subject. 네, 저는 한국 사람이기 때문에 한국에 대한 애정을 갖고 있습니다. I'm a Korean, so I'm deeply passionate about Korea. 한국은 독특한 생태 환경을 갖고 있습니다. Korea has a very unique ecosystem. 그리고 의미 깊은 사상과 문화, 그리고 예술을 가지고 있습니다. Has a very meaningful culture and history. 이건 진짜입니다. And this is for real. True. 이렇게. 그래서 사실은 현재 북방 지역이나 중국 지역이나 일본과는 다른 문화와 다른 생각, 아이디어, and 사상을 갖고 있습니다. So Korea has a different thought and culture from the cultures of China, the Northeast, and also from Japan as well. 그러나 지금 현재 한국 사람들도 이런 한국의 좋은 사상을 잃어버렸습니다. But even the Koreans themselves have lost track of and forgotten this culture. 저는 한국 사람들이 우리 원래 이런 위대한 사상과 역사를 다시 환기시키고
And he wants Koreans to once again recall and know this very magnificent and great culture. 여러분들도 이해하고 And I want you all to know it as well. 그리고 우리 인류가 당면한 문제를 해결하는데 우리 한국의 역사, 문화, 사상을 하나의 좋은 도구로 삼기를 바랍니다. And he wishes for Korean history, culture, and thought to be used as a very useful and effective tool in solving a lot of the problems that we face today. 그것이 제가 여기에 선 이유입니다. And that is why I stand here before you today. 끝내겠습니다. Yeah, thank you all very much. Thank you so much. Your very informative, enlightening, and a very constructive talk, and we learned so much from your talk. 2 talks. Now it's time to get your questions from the audience. Those of you who have written your questions on the note cards, you can just forward them to me. Why did you use Manchuria to describe? Oh, the handwriting, you guys. 오케이. 오, 질문했구나. Okay, apparently I'm reading. Loudly. Why did you use Manchuria to describe the location of the Goguryeo tombs? 알겠죠? 고구려 무덤들을 설명하는데 왜 만주랑 만주 지역이라는 용어를 사용하시는지에 대해서 궁금하답니다. 이렇게. 고구려는 400년 동안 수도가 만주에 있었습니다. Because the Goguryeo capital was located in what is today Manchuria, not in Korea. 그리고 우리 한민족의 발상지는 만주와 한반도 북부입니다. Yeah, and the place of the origins of the Korean people, he believes, is the areas of southern Manchuria and the areas just north of the Korean peninsula. Okay, and the next one says, have you been to Pyongyang? Have you been to Pyongyang? 그러니까 평양 가보신 적이 있으신지? 2 times. He's been there 2 times. And then this one? No, third. This one. No, 1 times 평양 and 1 times 개성. Oh, so And he's been to Pyongyang once. The other trip was to the old Goryeo capital, 개성 and 금강산. 3 and times. Mamkumgang. Yeah. Okay. And then the third one here says, how can we identify the ambassadors in the mural as, I guess the 2 mural, as Goguryeo and not Bakje? 그 사마르칸드에 있는 그 벽화에서 그 사신들이 고구려 사신인지 백사 사신인지 백제 사신인지 그 차이를 어떻게 아시는지? 고구려 사신인가 신라 사신인가의 논쟁은 있습니다. There is some dispute and debate about where the envoys are from in the mural in Samarkand. 그러나 당시의 국제 환경과 이런 모든 증거들을 볼 때 고구려 사신임이 더 확실합니다. But based on circumstantial evidence from that period, it's clear that the envoys must be envoys from 첫 Goguryeo, not 번째는 쓴 elsewhere. 모자, The hat, for example, and the 옷 벨트, and the belt, and 칼, and the sword that they're 신발 and their shoes. 이런 증거들을 보고 고구려 사신이라고 대부분의 학자들이 얘기합니다. And so scholars use that as evidence to conclude that those envoys are envoys from Goguryeo and not elsewhere. 누가 질문했습니까? 그 질문을. Confess. 초청 인바이트 제가 초청합니다. 사마르칸 들어오세요. Please come to Samarkand and 들어오세요. I'll show you the mural. 정말 아름다운 곳입니다. It's a beautiful place, Samarkand. I 정말 agree. Okay, next question. The next one says, some people might say history is something that happened in the past. Why should we pay attention to past things we are living in the present? How should we explain the significance of studying history to these people? 어떤 사람들은 역사는 지나간 것이고 현재는 현재인데 역사가 현재에 중요하다는 걸 갖다가 이런 사람들한테 어떻게 설명하실지. 역사는 미래학이다. 이것이 저의 명제입니다. He believes that history is the study History of is a the future. futurology. Yes. 중요합니다.
모든 존재물들은 과거가 아니라 현재가 아니라 미래를 위해서 존재합니다. All the things that are in existence, they exist not for the past, not for the present necessarily, but for the future. 그래서 역사학은 바로 미래 인간이 어떻게 살 것인가 그것을 알려주는 지표입니다. So history Index. is 지표. yeah. So history is a guide that shows you how we're all going to be living in the future. 지표는 하나의 기준입니다. So the history as a guide is 기준. a standard. 예언이 아니다 그러면 돼요. 네? 예언이 아니다. Is, not is, forecast. is a standard or a paradigm and not necessarily a prediction or kind of fortune telling. This says, if the castle was used to protect the commoners, what did the elites at that time use for extra protection? 그 고려 성이 백성들을 보호하기 위한 성이었다면 그러면은 엘리트층을 보호하기 위한 수단은 뭐가 있었나요? 고구려성은 독특한 구조로 되어 있습니다. 첫 번째 안에는 엘리트들을 보호하기 위한 성이 있고 그다음에 나머지는 넓게 퍼지면서 백성들 전체를 보호하기 위한 성이 있고 백성들은 살다가 전시에는 전부 다 물건을 갖고 들어와서 같이 공동으로 상전을 합니다. 이게 고구려의 특성입니다. So the Goguryeo castle actually consists of two separate structures. There's an inner structure where, of course, it was reserved for the elite. But at times of war, the people who would be living outside of the castle walls would bring all of their valuables into the wall, and they would occupy the areas inside the city where they would be protected. 한국의 역사는 우리 보통 사람들의 역사지 소수 지배계급의 역사가 아닙니다. So he believes that the history of Korea is not the history of the few elites, but rather the history of its people. 그들은 다른 민족이 아니라 다른 종족이 아니라 다른 말을 쓰는 사람이 아니라 똑같은 같은 식구입니다. They're all family that didn't use they're not people who use a different language or had different ideas, but really a family. 다른 나라와 우리 한국과의 차이점이 바로 거기에 있습니다. And that's the difference between Korea and the other surrounding countries. Okay. Now, next. What stereotype or misunderstanding of Korea do you think is most damaging? 한국에 대한 편견 중에서 가장 문제가 심각한 편견은 무엇이라고 생각하시는지? 한국 사람들은 한의 민족이다. 한국 사람들은 4대 의식이 강하다. 이건 잘못된 겁니다. So he believes that the greatest stereotype and the worst is the one that depicts Koreans as people of Han or sorrow or melancholy, and also people who serve the great, right? Who practice, who have always practiced a kind of toadyism to China. 질문이 이렇게 많은 거 보니까 제 강의가 인기가 있는 것 같습니다. Oh, he thinks his lecture's a success given the large number of questions that he's getting. I agree. Did the Jomon culture have any cultural influence on the Korean peninsula during the period of migration? So 그 조몬 일본 조몬 그 문화가 역으로 한국에도 영향을 오케이. 끼쳤는지. 있습니다. 네. 일본의 조목 문화는 적어도 아주 오래된 시기에는 세계 최고의 문화입니다. So the Jomon culture or civilization is one of the oldest and most important civilization, ancient civilization. 여러분들이 잘 알고 있는 한국의 부산, Busan, the city of Busan that you 부산 that 지역, most of you probably 울산 know. 지역, And Ulsan, another city in 그리고 이 Korea. 지역에서 조몽 시대의 조몽 토기들과 그리고 흑요소로 만든 도구들이 발견됩니다. And cultural artifacts of the Jomon period were discovered in these Korean cities, located in the 그리고 deep 최근에 유전 조사에 southeast. 따르면 조몽인의 피가 한반도 남부 지역에서 발견됐습니다. And based on new genetic evidence, it's clear that the people of the Jomon period crossed over and intermixed with the people of the Korean peninsula. 그러나 한국 사람들은 그것을 인정하지 않을 뿐만 아니라 모릅니다. But Koreans don't acknowledge this and don't really know that this is the fact. 이거 진짜 문제입니다. And this is a big problem. 오케이. What outside cultural influences do you see permeating Korean society today? 지금 외부의 영향이 지금 한국에서 어떤 큰 역할을 하고 있는지 그런 외부 영향들이 있는지 현재 사회에서 현재 사회 한국. 이런 말하기는 상당히 어렵지만 This is difficult to say, 여러분들이 좋아하는 한류 but the Hallyu that you all like, 저는 꼭
긍정적으로 보지는 않습니다. I don't see that as a positive development. 지금 우리의 한류는 서양 문화의 영향을 많이 받은 것입니다. Because Hallyu was heavily influenced by Western culture. 그러나 원래 우리 고대 한류는 굉장히 뛰어나고 바람직했습니다. But the ancient Hallyu, 그래서- very great and 저는 젊은 BTS나 이런 사람들이 우리 원래 한국의 고대 문화를 토대로 해서 새로운 문화를 창조하기를 바랍니다. so he really wants the BTSs of the world to take into account the aesthetic and cultural values of the past, the Hallyu of the past, to create new Korean culture of the present and the future. Is it possible to have unification of the two Koreas? How soon, in your view? 통일이 될 건지 남북이 그리고 언제 될 건지에 대해서 혹시 이 질문은 누가 했습니까? he would like to know who asked the question. 저분 한국 사람. 예, 여기 장로원님. 자. 정말 어려운 질문입니다. 진짜 우리는 사실은 한 민족 공동체이기 때문에 통일을 해야만 합니다. So it's a very difficult question, but he believes that unification is absolutely necessary because we're one people. 저는 인간은 생물학적 유전자뿐만이 아니라 역사적 유전자도 있다고 주장합니다. 제 이론입니다. 역사적 유전자. He believes that people don't just have biological or physical DNA, but also a cultural and historical one as well. 그래서 통일이 돼야 우리는 정상적인 사회를 만들 수 있습니다. And so he believes that only through unification can we create 그러나 a normal. 현실은 그렇지 culture. 않습니다. But that's very difficult to achieve. 그래서 어려움이 많습니다. And that's why there are so many difficulties. 저는 저의 이론을 갖고 발표를 해왔습니다. I've made announcements about this using my own thoughts. 우리는 통일을 지향하지만 현재로서는 일단 남북이 평화롭게 공존하는 상태를 지향해야 되고 그리고 그들의 하나로 공동체를 만들 수 있는 역사적 해석과 이론을 만들어야 합니다. So we, of course, all want unification, but for now, what we need to aspire for is peaceful coexistence and creating the foundations that will allow us to eventually achieve the highest goal, which is, of course, unification. 저도 통일을 원하기 때문에 한 5년 전에는 부리아트 공화국이 있습니다. 부리아트 울란우데에 가서 샤머니즘의 킹에게 제가 물어봤어요. 한민족은 언제 통일이 되는가? Because he's a Korean and he really wants unification, he went to Buryat in today's Russia, British shaman. and he asked the shaman, when is Korea going to be unified? 그의 대답은 이렇습니다. And his answer was, 언젠간 될 것이다. it'll eventually happen. 저는 할 말이 없었어요. Speechless. 국제관계는 아무도 예측할 수 없습니다. The international relations, nobody can. 세계 많은 Yeah, 지성들 make 알기는 predictions. 조지 프리드먼이 있습니다. 조지 프리드먼. Yeah, so there's a guy named George Friedman, very famous. 그는 yeah, 넥스트 big 디케이드라는 책을 썼습니다. and he wrote this book. 그런데 10년이 지난 다음에 보니까 예측이 반이 틀렸어요. And 10 years after he published the book, more than half of what he predicted didn't actually come true. 미래를 정확히 예측할 수는 없습니다. So we can't really accurately predict the future. 그러나 역사학은 큰 틀 속에서 예측 기능을 할 수가 있습니다. But history, as a larger framework for understanding the future, can make some reliable. 종교나 신앙인들은 예언을 하지만 역사학자는 예측 기능을 할 뿐입니다. Religion does fortune telling, but 저는 history can make factual predictions. 통일이 될 거라고 믿습니다. And so, as a historian, I truly believe that unification will happen. One last question. What was it like to live in Samarkand and teach at the university there? Did you face any challenges working with your colleagues at the department? Did you enjoy it? The person who asked this question is from there. 사마르칸트에서 온 친구가 있는데 지금 사마르칸트에서 계시면서 어려운 점은 없으셨는지, 사람들과 소통이 잘 되셨는지. 베스트. You all got that, right? 여러분 혹시 뭐죠? 현재 지구상에서 제가 지향하는 이상적인 삶을 사는 사람들의 공동체가 저는 그 지역에 있다고 믿습니다. He believes that his most ideal community currently resides there in Samarkand. 문명을 Oh my, you must be so happy. 문명을 거부하지도 않고 문명을 전적으로 수용하지 않고 가족 공동체를 유지하면서 그리고 많은 사람들과 더불어 사는 삶, 이게 현재 우즈베키스탄의 시골 사람들의 모습입니다.
So the people in Uzbekistan, they don't just blindly accept or negate civilization. They live as a family, and it's a tight-knit community, and that's why he considers it to be the most ideal community on earth. 제가 사마르칸드에 간 것은 대학 교수로서 돈을 벌기 위해서 간 것이 아닙니다. I didn't go to Samarkand to be a professor and have an income. 제가 제안하는 인류 문명의 새로운 모델을 직접 찾고 구체적으로 확인하고 만져보기 위해서 간 겁니다. It's because he wanted to see for himself personally this ideal community that he was always yearning for. 그래서 나의 이론을 세계 사람들이 인정하게 됩니다. And so he's hoping that based on what he's witnessed and what he's learned from his time there, that others will see his views to be true 정말 as 좋은 well. 곳입니다. He really likes Uzbekistan. What are your last words for our Yale students? 마지막으로 해주실 말씀이 있으신지 예일 학생들한테. 이전 조크 한마디 하는데 제가 이미 그저께 강의를 끝내고 나서 한국의 굉장히 큰 신문에 지금 이 강의의 내용이 실렸습니다. So there was a big article about these lectures that Professor Yoon is giving in Korean newspapers. 역시 제가 실수한 겁니다. And that was a mistake that I made. 오늘 강의를 끝내고 나서 여러분들의 태도와 질문 내용을 더 보완해서 한국에 알렸다면 정말 퍼펙트한 그런 기사가 됐을 겁니다. I should have waited to hear all of these wonderful comments and questions to share with the community back at home in Korea. That would have been more ideal. 저는 여러분들에게 감사드립니다. So I thank you all very, very much. for 이렇게 that. 진지하게 적극적으로 조금 있다가 이렇게 진지하고 적극적으로 제 강의를 듣고 그리고 많은 질문들을 해주셨다는 것은 저로서는 정말 보람찬 일입니다. He's really thankful for all of you having the patience and to take all of what he's saying and soaking it so sincerely and then asking all of these 아메리카가 wonderful 왜 questions. 중요하겠습니까? 아메리카가 왜 중요하겠습니까? Why would America be so important? 모든 사람과 모든 문화와 모든 것이 모여 있습니다. It's because this is a place where everything and everyone is gathered. 또 kind of melting pot. Melting pot. 오케이. 당연히 그래요. 그래서 여기서 인류의 새로운 미래를 찾을 수 있는 겁니다. And he believes that he can find the future of humanity here in the United States. 현재 그것을 할 수 있는 공간은 여기밖에 없습니다. And the only place where that's possible is this 모든 place right 사람들이 here. 고민하면서 이곳에서 인류의 미래를 찾고 있습니다. And this is the place where we're looking for the Thank you future so of humanity. 그리고 referring to Yale? yes, sir. 그리고 그 지역이 my message. 그리고 그 지역이 바로 여러분들입니다. And the people who are the agents responsible for doing this, who will be doing this, are all of you here in this room. 박수. So Thank you so much. Okay, finally we conclude our two very important talks. Okay. And it was such an honor to have you with us at Yale. And we hope to have you back again in the near future. Okay. Thank you so Thanks so much. much. Thanks so much. And have a wonderful weekend. Thank you so much, you guys, for coming. Thank you so much.